ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਨਿੱਘੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਦੀ ਜੌਹਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਯੈਸ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਗਾਇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? I say the first time that I encountered drugs, crime, theft, anything was probably elementary school. Elementary? Sure, like you have, back then we had library fairs. And, the school is selling things. And there were security guards. Okay. And they'll put students as the security guards. And then the students will start stealing. Huh. And you'll help it along, right? Okay. So like these things, they're with us always. Okay. Like I don't think it comes later on in life. Like it's around us. We can call it light, we can call it darkness. This type of darkness is always there. Okay. Right? So it starts from a young age. Young age ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ? Yeah, for sure, 100%. Okay. That's when you're the most impressionable. You can. ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ? For sure, yeah. ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? It's society, right? It's all around us. Okay. You can't be separate from this. Even you, it's around you. Do you know what I mean? You just weren't born here. Okay, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਿਚਮੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੁੜੀਆਂ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ 10 ਨੇ, 2 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, 8 ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਬੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀ? No. I mean, no one ever offered me a job or I was never in a gang. Okay. So gang life, no, but there's crime everywhere. Crime everywhere. Right? So it's easy to call a group of young boys in Surrey, maybe there's 5, 10 of you, oh, there's a gang. But that's not really what it is, right? Okay. You're a bunch of friends and you do these things and you develop these habits, and now you need to do things to support these habits, right? So generally speaking, it's booze, alcohol, tobacco,
Everything. everything, right? So if you think, if you're watching TV or you're watching the older people and this is what they're doing, well, you're going to want to do it too. I think it's a natural thing. Okay. I don't think it's extraordinary thing to like. Normalcy. It's almost normal. ਅੱਛਾ It is your normal, right? ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ I ਲਾਈਫ got hurt at a very young age. And, sustaining that type of injury at a young age, you're taught by everybody to seek comfort. When you're older, don't do hard things. Sit on a desk and do these things. So your mind is now just seeking comfort. Right? So in my case, as a 12-year-old with hip pain, you don't know how to deal with this. So you go to the doctor, and the doctor says, well, suck it up. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ What's he going to do? He's going to give a 12-year-old opiates? Okay. Is he going to give a 12-year-old Advil? Like he's not going to do any of these things, right? ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੋਂ My parents, sorry, say that. ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਵਰੀਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਕੀਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ he went some different directions. I think so, but I think especially with my dad, he knew he had never experienced any of this. So how can you guide? It's impossible. Oh. Right? Like with my dad, like during the transition, like 20, 30 years later, he would say to me, I can see you struggling. Keep on struggling. It's the only way you're going to get out of this. Okay. Do you understand? So he gave me that space. He gave you space. So without giving me that space, I don't get here. Okay. So for me, it's a little different. Like I had to experience all these things. I had to experience going down that dark hole. Okay. Without that, you have no understanding. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਕੇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ There was cocaine. Most of the people we were around, like teenagers, older boys, they would say drink, smoke weed, don't do hard drugs. Okay. So that was the message, and I'm talking from like very hard people. The people that would end up doing murders and these things, those are the people saying this. So very counterintuitive, right? ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀ ਡੂ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ The worst day? worst timings or day or whatever happened in your life ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ Looking back, the scariest thing was 16. We were at Grand Taj. It's nighttime. There's parties going on, and we're about to get into a fight, one-on-one. And then there's 30 guys, and one guy pulls out a gun. okay Right, the gun. He shoots the gun at me. right there Right there, boom, and the bullet goes right past your head. This is a 16-year-old. 60 So this is not like gang-related activity. Nothing. This is just going out at night and hanging out. So that's probably looking back, that's probably the craziest thing. Do you know what I'm saying? But as it happened, you don't even know what happened. It's just so quick. You don't have time to reflect on it. I didn't even think about these things. I probably haven't even thought about it until you asked, right? Do you know what I'm saying? okay So you have to understand, if you're looking to a 16-year-old to make sense of all these things and then find a path out, yeah. that's not very reasonable. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ did you The idea is money. Huh? Money, right? Money will buy you things. It'll get you the popularity. It'll get you the girls. It'll get you everything that you think you want.
Okay. So we're chasing that, right? That was As your, a means to an end, right? uh-huh. But it never ends up like that, does it? Never. Never. It doesn't matter if you're in a legitimate business. That money's not going to satisfy you, right? And in this life, if you're into crime or you're doing these things, you have to be perfect. And the police have to get lucky one time, right? So this is going to be the most difficult thing you've ever done. So like I always say to people, like if you can commit crimes, if you can take a kilo of cocaine and break it down into dime bags and like little bags, you can do anything. There's nothing you can't do. Okay, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰੋ ਲਾਈਫ Always, your heart's always pounding. But that's like part of the excitement, right? Wow. The heart's never not pounding, you know? Never. It's of course not. It's a lie to say people aren't scared. People don't shoot other people when they're not afraid. Like you're in a state of fear, like that person might do something to me, so I better shoot him first. So have you ever seen this kind of incident in front of your eyes? Somebody's being killed or shooted? Or no, not like. But you know exactly ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? For sure. ਬਹੁਤ. For sure. 100%. I don't think you grow up in our community and you don't know somebody. That would be a lie. I think everybody knows somebody, but I don't think people look at the people they know and they think gangster, that's like my cousin, that's my friend, that's my bear dude. Like, you know, like, Yeah. most people aren't looking at it like, oh, there's this crazy gangster in front of me. ਤੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ Everybody, ਸੀ? of course. How could you not? Nobody liked it. That Nobody likes it. even relative or Nobody, friend. of course not. Like, okay, even if you go today and you bring somebody in that life around me, I'm not gonna want to be around you because I know, like, I can catch all of your problems. Like, just being around you, I can get into trouble, right? Like, the risk is always there, of course. You know, you don't know what's coming and when it's coming, but if you are with somebody in the life, well, your risk is exponentially higher, right? And I think everybody around you knows that. But did you ever think at that time, okay, yeah, Tony, I was not supposed to do this one. I was not supposed to go into this system. But unfortunately, I just entered into this part. मैं हुन इस तो छुटकारा किवें पावां? कदे सोचिया उदों? Not today. For sure. You think? Since the very beginning. But it was hard to get out. It's not hard. It's a part of your life. Part of the life. If I'm 12 and I want cannabis, and I'm treating a condition, right, which like I couldn't articulate this to you 30 years ago. I had to really think back and look at life and like, how did I get here, right? So if I need cannabis, and it's a criminal element, guess what's going to happen, right? So fast forward 30 years, when the Harper government tried to ban home growing, we were the ones that sued, we were one of the ones that funded the case, and we were the ones that got the laws overturned. Okay. Right? So the case was called R versus Allard, and the guy that decided to fight the government, his name was Jason Wilcox, and I think he had HIV, and he's the one that started the whole thing to fight the government. Fight with the government. And so, like, we had a nonprofit at the time, and we were one of the first to put up money for that trial. That trial ended up costing over $1 million, right? So it, again, like going back, how could I do this thing and not be a part of it? It's like, you know, and my situation is unique in that, right? Of like how I started. So like, it's not the typical story. It's not normal, but it is what it is, right? So I can't speak to why another 12-year-old would do this. Okay. Acha. Right, and at the same time, like you look at the culture, like heavy rap music, it's glorifying this life, and like what I understand now is like whatever you repetitively listen to, that's what you're gonna become. You know what I mean? If I listen to rock and roll, guess what? I'm gonna be a rock and roll guy. If
If I listen to hip hop, I'm going to be hip hop guy. If I listen to Bhangra, I'm going to be Bhangra guy. If I listen to Bani, I'm going to be a Bani guy. ਸੋ ਅਚਨਚੇਤ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ, ਹਾਊ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਵੇ? You know, like, I think we've talked about addiction and stuff like this. So there's a point where I needed to get my hip replaced. And I had been on opiates for 12 years. 12 years? 12 years. Opiates from a doctor. Right? And every night, like, no matter what, I would listen to pot. Every day? Every night. It didn't matter if I was on drugs. It didn't matter if I was drinking. It didn't matter what I was doing. You listen part? Every night. Right? So, like, how do you change? You have to have a good vibration coming into you. That's ultimately what this is going to come So down Gurbani ਦੀਆਂ waves or the... Because I don't understand that. I don't understand. Even you don't understand, but you listen. Is meaningless to me, but I understand the vibration. So this started maybe 16 years ago when I started needing the hip, and Wow. I realized, like, my mind is so here, there, and pain, mostly pain and just seeking comfort. And so I knew, like, okay, I think like this because I repetitively watch these shows, I repetitively do these things, I repetitively listen to this music. So I was like, the repetition has to change. Okay. So like, the question is not can you change later in life, it's like, what are you repetitively going to do over and over? And that will take over. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, whatever was going on here, right there, was changed. Yeah. And you suddenly... I don't think it's sudden. I don't think it's... Not like that. But we're talking 16, 17 years. 16, 17. Years, but just every night. I was listening as I was waiting for you in the parking lot. That's what I was listening to. On the drive here, that's what I was listening to. On the way to the gym this morning, that's what I was listening to. Just, it's repetition. Repetition. Just over and over. Well, think about what addiction is. If I'm doing cocaine, I'm going to keep doing line after line after line. If I'm smoking crack, I'm just going to keep smoking it. If I'm taking pills, I'm just going to... It's a repetition. Repetition. Right? Okay. And so you have to have a repetition that breaks that. I call it a trance, like you're hypnotized. Okay. Right? And so the way I look at prayer and all these things is like, okay, we're going out into the world and we're being hypnotized by one force, and this is the force to break it. ਟੋਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਵੀਕਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਐਟ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਲ ਗੈਟ ਦ ਮਨੀ, ਰਾਈਟ? We need the money. You think going into this path, whatever dreams they have, okay, I'll make a lot of money, meri badi luxurious life hoegi, is it that way? No, never. Not for anyone. Never. It's a job. You're working a job. Okay. And you're working a very high pressure job, right? Because the consequences is death or jail. So your freedom or your life. ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਗ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And I think in most people's mind, they're going to make the $1 million, the $3 million, and they'll get away. Okay. No. It's never going to happen. Never. No. Especially like if you look at the way our drug trade is set up, we're the pawns. We're the soldiers. Oh. We're not the top guys. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਇਹੀ ਹੈ। That's, of course. So what is the message to the youth? ਜਿਹੜਾ youth ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
I have seen Whatever pleasure or joy or excitement or whatever greatness you think you're going to get out of this life, you're not. Right? You're doing the hardest thing possible with like the least chance of any good return. Right? Because no one wins. no. Right? Like even like if you look at the 40, 50-year-olds, they're super addicted in that. Right? You're in a hedonistic lifestyle. I had 1 girl, now I want 2 girls, now I want 4 girls. I had 1 gram of cocaine, and I'm gonna have 2 grams of cocaine, and I'm gonna have 3 grams of cocaine. I'm gonna smoke 1 joint, 10 joints, 20 joints. There's no end. No end. And like all these things that you're doing are gonna be so hard on your body, right? That like that's the one part we haven't talked about is like what's gonna happen to your body. So whatever you think is gonna make you feel good is actually gonna destroy like whatever goodness you thought you were gonna feel. Your body's gonna be inflamed, your mind's gonna be a mess. You know, like so the things that you think you're gonna get, it's gonna be the complete opposite. ਪਰ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰੱਗ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਤੇ ਹਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖੀਦਾ ਦੇ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜੂਸ ਲਿਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣਾ ਦੇ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਯੂਥ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ they went into this way but they want to get out. Stop seeking comfort. Stop seeking comfort. Okay. Your like desire for comfort is going to bring you pain. It's going to bring the exact opposite of what you think this thing is going to bring you, right? Like I don't believe that humans were designed to be stationary, immobile, and comfortable. This is what brings you that pain. Okay. Right? So if you look at like athletes or anybody, they get their high from doing these hard things. You know, so like it's like going to the gym. I'm not gonna be able to smoke a joint and feel really good, but like I can go for 2 hours. At the end of that 2 hours, that like accomplishment that you feel is like way better than the drugs. But like you have to be at a point where the drugs are gone. Thank you. Tony, thank you for your valuable time and being a role model. ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅਰਸ਼ ਕੌਰ ਬੱਟੂ ਤੇ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਕੌਰ ਬੱਟੂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।